can ask after the lecture. Of course, I will announce my office hours, but later, when they give me access to the course, I will immediately announce it on e-learning and also on my office door. راح أحكي لكم إن شاء الله وين بيكون المكتب وشو الساعات. طيب, now as a beginning, what do we mean by toxicology? And do the early stages recognize it as toxicology? They didn't know the name or the term toxicology. ما كانوا بيعرفوا tox. ما بيعرفوا. شو كانوا يسموه؟ They name it the science of poisons. علم السموم. كانوا بيعرفوا شيء اسمه poison. They didn't know about tox. Toxicology is a new term, quite a new term, which is the alternative of science of poisons. Now, who was the father of toxicology? As they say it, well, it is as recorded in books, but in true life, toxins and poisons were much earlier known. Okay, تتذكروا أيام الفراعنة. They are dated earlier than the 15th century, but because we are dealing with books, the books recorded up to the 15th century, للقرن الخامس عشر. يقول لك والله أول واحد اخترع السموم هو اسمه براسلس. عاد إحنا بنعرف السموم من زمان، ويا ما سمموا ناس قبل هذا التاريخ. Okay, but the date is up to the 15th century. Paracelsus was the father of toxicology. Why he was the father? Because he introduced a revolutionary idea, theory. حط نظرية شو هي؟ قال nothing in this world is not a poison. Nothing is not a toxin. It wasn't toxic by that time. They were calling it poison. قال فيش شيء بالعالم من السم. There is water toxicology. Okay. Chocolate, there is chocolate toxicology. Oxygen, there is oxygen toxicity. Chocolate toxicity or poisoning if you look at it. يعني في عندنا حالات تسمون بالمية. في حالات تسمون بالشوكولاتة. If you are interested, go and read about it. So what determines whether this specific substance is a toxin or is not? Is a remedy? Is a medication? Is something that is essential for our growth? For example, like vitamins. Okay, we need it. We need it for nourishment. Water. We need it. We need it to grow. We need it to live. And some essential material. Okay? Like for example, the aspirins. Okay? We need it for medication. ليش نسميها سم? What determines whether the aspirin, whether the water, whether the oxygen are toxic or not is the dose. Excellent. If I take it in a proper dose, it is remedy. It is medication. If I overdose it or underdose it, it may be adverse effects. They mean underdose. Overdose نعرف حالات الالتهاب والتسمم. Underdose. Can you give me an example of underdose that could lead to toxicity? لا underdose. يعني نعطي جرعة أقل بس مع ذلك يأذيني يسممني يموتني. الأندردوز yes يعني somehow على adverse effect بس إيش يموت؟ أعطيني جملة. الفيتامينز تسمعوش كيف الناس يموتوا بالمجاعات؟ ليش بيموتوا؟ من نقص المواد الأساسية. فيش ليبيدز، فيش بروتينز، فيش الأشياء الأساسية اللي لازم أخذها. طب خذ بروتين زيادة شو بصير فيك؟ excellent تتعذب. خذ دهون زيادة شو بصير فيك؟ جلطات. That's it, okay? So if you take it in underdose, it could lead to this, to death. If you take it in overdose, it could also lead to death or adverse effect. Toxicity can count for death or adverse effect. يعني متى بعتبر الشخص تسمم؟ إذا صابته حالة عكسية، حالة سيئة، حالة تنافي الطبيعة، أو إذا صابته الوفاة. Okay? هاي نعتبرها حالة toxicity. Okay? طيب. Now, let's give you basic definition. What is the meaning of toxicology? When you say ology means it's the science. And then you refer to the first term, tox, which means it's the science of poisons. Or the science or the studying different substances that if you give it in overdoses or underdoses could cause adverse effects in living bodies. لازم يكون جسم عايش.
هلا ليش بدنا نعتبر مثلا for example oceans contamination or water contamination in general why it could lead to poisoning مع انها مي لو زادت الدوز بالمي شو المشكله؟ خلينا نزيد الدوز بتموت المي؟ شو اللي بموت؟ الكائنات اللي فيها الناس اللي بتشربها. This is why we call it poison because it at the end will affect living body. حتى البكتيريا believe or not تتسمم وفي بعضها بسمم بعض. Okay. حشرات بعضها بسمم. Okay. So toxicity is the adverse effect in living body whether it was insects, whether it was animals, human or other types of cells like for example bacteria cell, fungal cell. كلها هاي بتتسمم. اوكي طيب في هنا لانه تعريفكم انتم ميديكال ممكن ماميليان فيسيولوجيكال كومبارتمنت. اوكي يعني هون بتيجي الاسئله اللي من برا السلايد ومن جوا فهمتوا؟ So you comprehensive please. مش كثير واضح على فكره. هنرجع ان شاء الله نوضحه. طيب clinical toxicology and this is the focus of this course. What do we mean by clinical toxicology? Toxicology is the study of poison, but clinical is the study of agents that are intended to treat living bodies. Okay? But in case if you give it in overdose, it could lead to toxicity. يعني هاي بتهتم بس بالشيء اللي كان المفروض يكون دواء، بس اوبس اعطينا overdose صار سم. Okay? So this is clinical toxicology is mainly describing the toxins, describing the symptoms, describing mechanism of action and first aid. بهمك انت ككلينيكال توكسيكولوجيست you would know شو كان السم، قديش الجرعة، طب شو اعمل؟ first aid، طب شو بيشتغل على الميكانيزم؟ ليش بتهمني الميكانيزم؟ Why do we need to understand mechanism of toxicity? Excellent. Okay, so you would know which dose which substance can act on the same receptor. Sometimes, if you know that toxic agent is acting on specific receptors, you could use specific chemicals that are acting on the same receptor and stop, antagonize this specific agent or maybe reverse it. يعني مش بس توقفه ممكن حتى تقدر reverse it زي ما بصير بالorganophosphates. If you give it atropine, total reverse. الشخص على وجه الوفاة ينقلب تماما because they are competing on the same receptors. Okay. طيب now what is the major let's say duties of clinical toxicologist? طبعا أنا clinical toxicologist شو لازم أعمل؟ We know identify toxins, know the mechanism of action, also the first aid. Okay. So this is the main duties of the toxicologist, clinical toxicologist. Now mechanistic. When we say mechanistic toxicology, what do we mean? Toxicology صرتوا بتفهموا شوي. Mechanistic, mechanism of action. So it's the science of studying mechanism of action of toxins. أو خلينا نسميها harmful agents. مرات بغير بالكلمة. مادة مؤذية. مش ضروري تكون سمقات مؤذية. أذتني. عملت لي صداع. عملت لي اسهال. هاي كلها toxicity signs. عملت لي كانسر بعد 20 سنة. Toxicity signs. Carcinogenicity is a product of toxicity. So sometimes toxins could act accumulative. Means it takes several years before produce the final effect of the toxins. Okay. So mechanistic is mainly toxicologist is mainly mechanistic toxicologist is mainly interested in research because they would know how these drugs act, what are the target cells, what are the target organs, what are the receptors. So they could hopefully produce antidotes for these toxins. Now what do we mean by regulatory toxicity? When we say regulation, what do we mean by regulation? Regulate, منظم. Regulations, rules, حط قوانين. So regulatory toxicity is mainly studying toxins that exist in environment. هاي اللي بيحبوا المجموعة. مثلا زي عندنا كان زمان مسموح البنزين ندرت
في رصاص، من جديد قال لك لا فيش غير 90 95 صار بس هذول النوعين، يعني لأنه صار في عندنا ريجوليشن، صار في قوانين بتقول ممنوع. Okay? So regulatory toxicity means studying the toxic agents identified which exist in the environment, exist also where في الصيادلة، in drugs, in medications موجود بالأدوية. ليش بيهمني أنا؟ طب ما يزيد نسبة هالمادة بحبة هالدواء وتنقص، شو المشكلة؟ excellent. بصير في غش. في شركات تقول لك ما دامهم سامحين وفيش قوانين، طب ما احط الاكتيف انجريدينت اقل، صح؟ عشان يكسب، عشان يربح. What determines whether a drug is better than another, even though they have the same active ingredients? What determines is the percentage of the active ingredients. يعني عشان هيك بتلاقينا احنا بنحب الدواء الاجنبي، نقول والله يا احسن، عندهم ريجوليشن اكثر. نقول لك لازم الاكتيف انجريدينت تكون مثلا 50% بهاي الحبه فما فوق، لازم 70%. عندنا هون 40 45 ونص. يعني you find this exists in the industry, drug industry, صناعة الأدوية. So we need regulatory toxicology to study the active ingredients in medications and in the environment. عشان نضمن. أقول عاد ليش صار في عندنا شرطة بيئة؟ زمان ما كان. This is a new regulation. بنشوف واحد بيطلع المفروض. مع إننا بنشوفهم بعجعجوا عليهم ما بيحكوش. طيب descriptive toxicology it is يعني من النعم أنا ما بدي أكتب اسمه وتحسوا مربطين. Descriptive. When we say descriptive or description, what do we mean by description? Describe it يعني نوصف. So descriptive toxicology is mainly describing toxins. كل شيء بوصف كل شيء. Toxic doses, chemical structure, mechanism of action. طب بتقول لي طب ما هي نفس اللي حكينا قبل، شو ليش يعني بتسموها descriptive؟ Descriptive toxicology is mainly to bridge the gap, to narrow the gap between normal people, illiterate people. في ناس مش بتعلم ولا بحياته ضرب او قرا عن سنه، ولا عرف شو بيسوي هذا الفرز، ولا حتى فتح روشته الدواء او فتح يعني يعرف السايد افكتس مثلا. اوكي so descriptive toxicology is simplifying the characters, the describing of the different agents in toxins او حتى different agents in medication اللي مهتمين في الادويه and ايش introduce it to the public people, public audience. يعني كيف مثلا لو سألك مثلا شخص عمره مش دارس الصيدلة ولا بارح بلاش نحكي عن ناس مثقفين لأنه ما شاء الله الأردن فيها متعلمين كثير. الهندسة جيب لي الهندسة قول له شو السايد افكتس للجلايكوسايد بيعرفش. طب كم مرة بتقدر تاخذ حبة اسبرين باليوم؟ بيعرفش. انتوا الجلايكوسايد بتعرف يعني شاعرين نوعا ما في سيفتي ميجرز عندها. تعرف انه هذا الدواء ما بيصير مع هذا الدواء، هذا الدواء ما بيصير اخذه اكثر من هيك. مثلا القهوه كم مره مسموح لنا ناخذها باليوم؟ اوكي ما حدا بيعرف. قهوه الساده بالعيد كم مره؟ 7 فناجين. تعرفوا اكثر من هيك تعمل مشاكل. تعمل مشاكل. مثلا these are only interested people have access having access to these material. Okay, so descriptive narrowing the gap, introducing simple information to audience, to people. طبعا لما بفهموا الببليك بجوز تقولي شو بيهمني تبع الهندسه يعرف التوكسيسيتي للاسبرين شو بيهمني بتسيطر على poisoning cases, so you could narrow the number of poisoning cases, decrease the incidence or even prevent it. ممكن حتى نمنعها. آخر شيء حنحكي forensic toxicology, and this is out of the scope here because we are discussing toxicity cases related to crimes, related to crimes. Whether the person died or not, it's a crime. يعني مثلا ممكن واحد يروح يشكي أنا بذكر واحد أخذ فيتامين B12. Okay? There is a case of poisoning of B12. After 2 injections, he had epilepsy. هذا
يسموه العصب السابع. انقلب فمه هون وعينه هون بعد الدوز الثاني راح اشتكى على الطبيب، هو بعده عايش. اوكي. This is toxicity case. This is forensic. Then you have to take samples, biological samples، مثلا زي البلد، زي طبعا هو اشتكى تاخر انسوا الاجراءات، يكون الجسم حلل هذه الدوز، لكن اذا اشتكى بوقتها they take biological samples and then analyze whether it was in the therapeutic index or not. يعني كانت ضمن الرينج ولا الطبيب وصف له جرعه زياده، هو اتهم الطبيب انه وصف له جرعه زياده. Okay? This is sort of forensic toxicology that you need to identify the toxins, identify the doses in order to solve a crime، تحل مشكله قضيه او enforce law، يعني مشي قوانين. زي مين مثلا مشي قوانين؟ الناس اللي بنمسكهم على الطريق سايقين تحت تأثير الحب أو تحت تأثير الأدوية مثلا نفسية. هاي أحيانا في شيء منها بقول لك تعمل سليبنس، بالتالي ما في داعي إنك تسوق وأنت تحت تأثيرها مثلا. أوكي. أو الناس اللي هلا جديد موضة الجوكر، هالسيجارة وعلى الماشي. أوكي. So this is how you enforce law. أنا ما بقدر أطبق عليه القانون إلا إذا أثبت إنه ما أخذ جرعة زايدة من هاي الأشياء، أو أثبت حتى وجودها. زي الجوكر ممنوع يكون في جرعة من أصله في جسمه. Okay? And this is how we use forensic toxicology, which is in order to identify the toxins. Now, what are the duties of toxicologists? To identify these poisons, identify its dose, exact dose in the biological sample, and serve in crime solve. طبعا شو هي الأجهزة اللي بيستخدموها؟ أغلبها GC لأنه السموم كمية قليلة. خلينا نقول LC يعمل ثورة وذنوا شيء غازي GC أحسن. So GC, LC, ELISA are different methods for identification of different toxins in order to solve the crimes or enforce law. والسلام.